ADHD ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ they have different interests at the same time. എല്ലാം മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി. ഓട്ടിസം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു ഓർഡർ വേണം, ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതില്ലാണ്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. സോ how did you manage living together with that? രാകേഷ് എന്ന വ്യക്തി ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അവരുടെ രീതി, എന്റെ രീതി പഠിക്കേണ്ടി ടു ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് മീ. അതുകൊണ്ട് lot of people stop talking to me. നമ്മുടെ റിയൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ people were saying you were lazy and you are not trying enough. And but ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് you had this problem and there was nothing you could do about it. പ്രോപ്പർ ആരോട് പറഞ്ഞു പ്രൊപ്പോസിങ് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. We slowly understood, then I think we kissed. Hi, I'm Shrutika, and today at Social Table, we'll be speaking to a couple with neurodivergence about their life and their relationship in general. So please welcome Hitha and Rakesh. Hi. It's very good to see you. How did you guys meet, and what made you guys want to be in a relationship? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം കാണിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട്? I completed my 10th standard എന്നിട്ട് സ്കൂൾ മാറി 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ന്യൂ സ്കൂളിൽ ന്യൂ ക്ലാസ്സിൽ he was there. Okay. I studied in that school, 3rd standard മുതൽ. Okay. എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പോൾ സെന്റ് മേരീസ്. Okay. സോ പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് മിണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെ വളരെ കുറച്ചാണ് മിണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ ലൈക്ക് വി നെവർ ഹാഡ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ദർ ബിക്കോസ് പുള്ളിയോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീൽ ആൻസർ വിത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഓർ ഈവൻ ലൈക്ക് മോണോസിലബിക് ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ I thought he was not interested in talking to anyone. But then he was this pleasant guy we all liked. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ നമ്മൾ രണ്ടും കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലോഡിങ് പിക്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സായി. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡിൽ ഞാനും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We started talking about photography, started commenting on each other's photos and all that. Then I saw this new face of Rakesh, a new person, where he started talking, then he never stopped. എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നത്. Because when like ആള് ആദ്യമേ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് is because he did not know. സംസാരിക്കാനില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ ഡു യു ടോക്ക് ജനറലി? ഓട്ടിസം ഇസ് എ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ. അപ്പോൾ I don't know what to say except when you ask specific question. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്ന ഓട്ടിസം ADHD ഇതില്. അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ he started talking and പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ but then we were still friendsൽ നിന്ന് best friends ആയി. And we have been supporting each other through everything in life ever since. That was in 2011. Okay. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ we have been there as full support in each other's lives. പിന്നെ അതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയി മാറിയത് was around 2016-17. പ്രോപ്പർ ആരോട് പറഞ്ഞു പ്രൊപ്പോസിങ് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. We slowly understood, then I think we kissed. So that's how you first told you guys liked each other. The kiss was just that's how I found out she likes me. Yeah, but I was very adamant that he should make the first kiss, move. There was all this teasing and everything, and finally he kissed. And then there was I expected to be slapped the next instant, but I thought I was breaking a boundary. I don't know that a boundary that should not be crossed. But then I was also not sure whether I was reading the signals right, because it's very hard to read signals. By then we already knew what the other person is looking for in a relationship എന്നുള്ളതിൽ അത്യാവശ്യം കൃത്യമായി നമ്മൾ വേറെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. what we want out of life, we know each other very clearly. അപ്പോൾ everything aligned. അപ്പോൾ
after the kiss it was just പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നു, they were very happy about it because they already knew നമ്മളെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടായി. Marriage was just registered marriage without much ഒരു ഒന്നുമില്ല. Because I don't like crowds. And even I don't believe in like all huge celebrations and everything. Okay. It was a very personal thing. Ours was very relaxing. We just went to the register office with my family, signed it. Yeah, and came back. We went for lunch together. Story അല്ലെങ്കിലും happy day, right? Yeah, exactly. Just another day നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ പോകുന്നു പെടുന്നു വരുന്നു. സോ ഇപ്പോ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യലി ദേ ഹാവ് റിയലി ഹാർഡ് ടൈം വിത്ത് എഫെക്ഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതർ പീപ്പിൾസ് ഇമോഷൻസ്. പറഞ്ഞ പോലെ രാകേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഗൈസ് ഷോ ഫിസിക്കൽ എഫെക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ? ലൈക്ക് നമ്മൾ PDA ഒക്കെ പോലത്തെ അങ്ങനെയാണോ, അതോ ആർ യു വെരി റിസർവ്ഡ്? He is not actually. He is a very warm person for some reason from childhood, and he is very comfortable with girls more than പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് എനർജിയാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ ആ ഒരു violent energy. Like he is good with I've been bullied a lot in school, so yeah, but he used to be very comfortable with the girls, and he has a lot of friends who are girls. So നമ്മൾ ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭയങ്കര ബൗണ്ടറി ഒന്നും ഇല്ല. ഈവൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ PDA പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് അഫെക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ ഒരു പേരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തൊട്ടേ നമ്മൾ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ തോളത്ത് കൈയിട്ടൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇറ്റ്സെൽഫ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ we did not know actually the surroundings people were judging us. അത് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ആ ഇത് കിട്ടുന്നത്. The thing is, I learned most social rules through watching English sitcoms and all that. So they express love to their friends through a hug or something like that. So it was very natural to me. I didn't think it would be seen as something negative by the public in Kerala, in our society. പിന്നെ അത് പബ്ലിക് അങ്ങനെ കാണാനും കൂടെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ വി ആർ ബോത്ത് റിബൽസ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വി ഡബിൾ ഡൗൺ അതങ്ങനെ പോയി. ആൻഡ് അല്ലാതെ ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ എംപത്തൈസിങ് വിത്ത് ദ അതർ പേഴ്സൺ, he is someone with a lot of empathy. പക്ഷെ വാട്ട് ഹി ഫൈൻഡ്സ് ഹാർഡ് ഇസ് ഒരു ഹാർഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഹി ഗോസ് ത്രൂ ദ പെയിൻ ഹിംസെൽഫ്. ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he'll be personalizing all that pain, but he'll actually be sitting right beside you, not leaving for even a second. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആരോടാണെങ്കിലും he'll be there. He's a rock ആ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ താമസിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ there was this a learning period where he had to learn how to support me through my hard times. Yes, that was കുറച്ച് പിടിമലിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ടഗ് ഓഫ് വാർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഹീസ് ഓൾവേസ് വില്ലിംഗ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് എനിക്കും ആക്ച്വലി ദർ വർ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് I was doing that was harming him unknowingly. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ എത്ര നാള് ഒന്നിച്ച് കറങ്ങി നടന്നാലും നമ്മൾ അറിയില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ it took like 2 years into the marriage where we understood that okay, ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. And our first 2 years took me through a journey of realizing that രാകേഷ് എന്ന വ്യക്തി ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഐ സോ. നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത്. ഹി സ്ട്രഗിൾസ് വിത്ത് ഐഡന്റിഫൈങ് ഹിസ് ഓൺ ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ ഹി നീഡ്സ് എ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ടു even help him understand what emotion he is going through. All that comes out is കുറെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അപ്പോ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയി അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അത് പുറത്തു വരുന്നത്. I'm talking about level 1 autism here. Level 2 and level 3 are slightly different. അവിടെ ഡയഗ്നോസിസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആണ്. പക്ഷെ level 1 is very masked and it's an invisible disability ആണ്. അപ്പോൾ
മൈൻ ഇസ് ഓൾസോ ഐ ഹാവ് ADHD. അപ്പോൾ ADHD ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ സ്ട്രഗിൾസ് വളരെ ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്ച്വലി നമ്മള് രണ്ടുപേരുമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് we were each other's first diagnosis partners probably, and then we took it up with the therapist. And I had actually suspected for about 10 years before that. I found out that I had something like this. Back then it was called Asperger's syndrome. Okay, yes. Then I thought, oh, maybe I don't have enough of a disability to like get a diagnosis. So I just disregarded it. Then I went and asked her, and she also told me she doesn't find അത്രയ്ക്ക് ഒരു problem. That was my first reaction. That is what everyone asks when you talk about this. ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ഉള്ളിലല്ലേ അറിയാം. ഇവര് സഫർ ചെയ്യുന്ന ആ സഫറിങ് പുറത്തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് അതിനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ ഒരു ഇതില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ people also they also say they also suffer. Then and I have a literal brain who like ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ. So there's nothing wrong with me. There's nothing wrong with me. അപ്പോൾ പിന്നെ it took 10 more years to understand that അവർ ഈ പറയുന്ന സഫറിങ് വേറെയാണ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സഫറിങ് വേറെയാണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് മൂവി ജൂഡ് എന്നുള്ളൊരു അത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ we knew okay this is this. അവിടെ ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. My mother was also watching it with us and she also said this is this. നമ്മൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ആയിരുന്നു കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഒരു ഡയഗ്നോസിന് നമ്മൾ പോയി ഇത് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഹിൽ ബി ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ ഓൾസോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് വൈ ഡയഗ്നോസ്. ആൻഡ് അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ല താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ then when I get to see the reality, അപ്പോ it was like it was undeniably necessary. We actually wrote a whole book of symptoms and all that for the therapist. Like before you even went to get diagnosed, right? Yeah. I had to explain to his therapist that ഇന്ന കാര്യങ്ങള് പുള്ളിയെ ഡെയിലി ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട്. Then she started seeing, oh, ഇത് ശരിക്കും ആണല്ലോ, he's showing the signs. അങ്ങനെ we got through the diagnosis process, and accepting the diagnosis was very hard for him because all this life we had been telling him no. Even I had been telling him that illa you're normal, chumma അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് suddenly പറയാണ് no, you are different. So you have all of a sudden overnight. It's like എന്താ അപ്പോ it's very hard to process. My life was difficult എന്നുള്ള ഒരു ഇത് okay confirmation. Yeah, that was like ഭയങ്കര eye opening മാത്രമല്ല hard to process. No, yeah, it was very emotional. ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 year കൂടുതൽ എടുത്തു അതൊന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ, സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ times, but the rate of asking it has come down. slow on acceptance അല്ലേ. The problem is autism. എൻ്റെ kind of autism എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I need logical explanations എല്ലാത്തിനും from reasoning. അപ്പോൾ this is something I cannot reason on my own. എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തുള്ളത് like I am experiencing it already. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഞാൻ how I like വേറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ it's very hard to I know my reality. അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് സൗണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എൻ്റെ അത്രയും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ how do I understand that? It's a different brain. ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും there is no method to measure these. അതെല്ലാം സെൻസറി കാര്യങ്ങളല്ലേ. രാകേഷ് എത്ര കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. All people says ഞാൻ പുറത്ത് പോവാറില്ല അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെളിച്ചത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാറില്ല, കർട്ടനെല്ലാം അടച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇരുട്ട് മുറിയിലായിരിക്കുന്നതൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയും. The first time I went to his apartment where we are living together now, അന്ന് മാരീഡ് അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുട്ട്, പിച്ച് ഡാർക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി എല്ലാം തുറന്ന് അവിടെയൊക്കെ എല്ലാം മറ്റേ എന്റെ രീതിക്കാക്കി. ഐ നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്, എല്ലാം എന്റെ രീതിക്കാക്കി. And he didn't even know to express that it is
Hard for him. hurting. Yeah. It is physically hurting his eyes. അപ്പോ അവിടെയാണ് I thought that was how it was for everyone. Like എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ആക്കും കണ്ണ് Okay, കഷ്ടപ്പാടാണെന്നുള്ള. ലൈക്ക് അല്ലാതെ അല്ല ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചോടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും കണ്ണടയ്ക്കും. They don't talk about the intensity, right? എല്ലാരും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എന്താണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ലൈക്ക് ഡിഫറൻസ്. പിന്നെ ഇമോഷൻസും അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്കാണല്ലോ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ രാകേഷിന്റെ ഡയഗ്നോസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഹിതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ADHD ഉള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞത്? ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഗോ അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്? Yeah. My ADHD diagnosis also happened like 3 years, like few months or maybe 6 months before Rakesh's autism diagnosis. So I kind of knew that എനിക്ക് ഫോക്കസിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ADHD ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പല തവണ ഞാൻ അത് ഹൗ ഡു ഐ ഫിഗർ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരോടും പല സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോടും ചോദിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ നെവർ ഗോട്ട് എ റിയലി യൂസബിൾ ആൻസർ. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് പിറകെ പോയില്ല. വി വർ ഓൾവേസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ എവറി ഡേ ലൈഫ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബട്ട് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലിവിങ് ടുഗെദർ, നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വി ആർ പോളാർ ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഹാർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് 2 years. ആൻഡ് നമ്മൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഒരുപാട് പുറത്തു പോവുക, ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല. വി ആർ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ വി ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈവൻ ഹാർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബേസിക് ഡെയിലി ലൈഫ്. ബേസിക് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് വീടൊന്നൊതുക്കി, പണി ജോലിയും അത്ര ഹെക്റ്റിക് ഒന്നുമല്ല, അതുപോലും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദോസ് ടൈംസ് നമ്മൾ either one of us വർക്കിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിരിക്കുക ഒക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്കൊരു ഡെയിലി ലൈഫ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വൺ തിങ് അബൌട്ട് ന്യൂറോഡൈവേർജൻസ് ഇസ് we get misdiagnosed a lot. Appo I have been diagnosed and treated for depression multiple times, and I have been doing therapy with a psychologist on and off almost ഒരു ടീനേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. സോ ഐ ആസ്ക്ഡ് മൈ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കുമോ പോസിബിലിറ്റി. ആൻഡ് ദെൻ ഷീസ് എ വെരി കൈൻഡ് ആൻഡ് വെരി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വുമൺ. പക്ഷെ എന്നാലും പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് വൈ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ലേബൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ടില് ഞാനും അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് ഒരു എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അവിടെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു ഇതിനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ തോന്നുമ്പോൾ ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇങ്ങനെ പല സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മാറി മാറി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ജസ്റ്റ് ലേൺ അബൌട്ട് ADHD. ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ADHD പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ബുക്സ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ ബുക്സ് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അടുത്ത ഒരു മാസം വാസ് രാകേഷ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് കാണുന്നൊരു പീരിയഡ് ആയിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ when you're reading about it, you're seeing your whole childhood explained in it. And ആ whole childhood ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല, അതിന്റെ റിയാലിറ്റി വേറെയാണ്. യു ആർ ആക്ച്വലി സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ റിയൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ പീപ്പിൾ വർ സേയിങ് യു ആർ ലേസി and you are not trying enough. And but ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് you had this problem and there was nothing you could do about it. I also decided that okay, if this is helping me so much, then Rakesh's autism diagnosis should also help him. അങ്ങനെ we then moved on to autism പഠിക്കുക. അടുത്ത set of books came. Then I got emotionally dysregulated. It was hard for her. Another few months and a few years of trauma and understanding getting in terms with the diagnosis and all that. Ipo engine, like, are you happy with your diagnosis, the fact that you got diagnosed? Yeah, of course, yes. When you accept that he is disabled, pinne avade accommodations varenda society-ide side-il ninna. He doesn't have to make those accommodations, and that is something people find it hard to accept. Venda njangalku maranonnum pattilla, ningale Because when you label that I have autism, then avarku padikkanam.
അതെ, എന്താണ് അത്, എങ്ങനെ How to live പെരുമാറണം with someone. എന്നുള്ളത്. ഞാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അവരുടെ രീതി, അവരെന്റെ രീതി പഠിക്കേണ്ടി വരും പഠിക്കേണ്ടി വരും. ടു ബി ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് മീ. അതുകൊണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് ടു മീ. ഞാൻ 13 years മുതൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ എല്ലാം പഠിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവർ ടൈം, ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിയർഡായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓവർ ടൈം യു ലേൺ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന്. ആൻഡ് ബൈ ഫൈനൽ ഇയർ ഐ ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മാസ്കിംഗ്, ഓട്ടിസ്റ്റിക് മാസ്കിംഗ്. ഇതാണ് ഈവൻ ന്യൂറോട്ടിപ്പിക്കൽ പീപ്പിൾ മാസ്ക്. പക്ഷെ ന്യൂറോട്ടിപ്പിക്കൽ പീപ്പിൾ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഗെറ്റ് എഹെഡ് ഇൻ ലൈഫ്, അങ്ങനെയാണ്. So there is a choice. And they have a choice. Have a choice. പക്ഷെ we mask, autistics mask for survival. Also, you don't feel completely genuine. You feel like you're acting a part in everything. So there's a book on ADHD called A Hunter in a Farmer's World by Tom Hartman. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ADHD ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ they have different interests at the same time. എല്ലാം മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓട്ടിസം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു ഓർഡർ വേണം, ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അതില്ലാണ്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. ലൈക്ക് ദേ നീഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒപ്പോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്കുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ്. സോ ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ലിവിങ് ടുഗദർ വിത്ത് ദാറ്റ്? നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആക്ച്വലി ADHD ആൻഡ് ഓട്ടിസം ആർ opposing to a certain degree, but at the same time we share a lot of commonalities as well. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ there are a lot of said life experiences that we can empathize with. That is an added advantage. But then there are things where we are polar opposites. Like you said, we say like he brings the calm to my chaos. But because I am chaotic, I'm totally chaotic. But especially inside my brain, it is very chaotic. But he has I have a kind of a jittery kind of energy. He has a very calm, and you might have figured that out by now. Very grounded. Yeah. So even if Rakesh illarnengi, I would have been 2x chaotic. Okay, can you imagine that? Yeah. So him being there kind of calms me down. ആൻഡ് പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉള്ളതും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ളതും നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഹിം ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഒരു പരിധി വരെ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഹിം വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കുറെ ലൈക്ക് ലൂസിങ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ he also helps me with the communication. And like for instance, he has a very visual brain. Visual brain as in he sees everything in detail. Pictures, right? In pictures, and those pictures, very highly visual detail ulla pictures aitana കാണുന്നത്. But then words process ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. At the other end, my condition is called hyperphantasia. Okay. Hyperphantasia. And adinte opposite endil sambhavana aphantasia. I cannot imagine at all. Okay. Till like 30 years okke avunadare I thought when you say imagination, it is a concept where when you say imagine a red ball, you just think of a red ball. I never thought people could actually see a red ball inside there. And whereas I can see it in 3D, rotate it and do things with it. And even കണ്ട സിനിമകളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. he might നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ if he cared enough to look at the details, നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ he'll like remember it from his memory and then tell me അത് അങ്ങനെയല്ല, നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. Correct. And he'll be correct. ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he'll be right. And coming with this aphantasia is something called prosopagnosia, where I find hard to identify faces. Okay. Especially when the faces are like when you see those faces out of context. അപ്പോൾ എന്നും കോളേജിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള്, നമ്മള് കൊല്ലത്തെ കോളേജിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ MG റോഡിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ I'm not recognizing this person. I have lost a lot of contacts and a lot of friends have taken like offense with that. So
currently he's my face identifier. And ഫേസ് he- ആയിട്ട് കൂടെ നടക്കുന്ന because we are almost always together, Together. which helps us because we make each other's lives easier. ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ they identify with you both of your symptoms and all of that. So how would you advise them that they go about getting diagnosed or getting the help they need? First of all, I'd say if you doubt you have any kind of a neurodivergence, learn about it. I would like to say go to a therapist and get diagnosed, but sadly we are in a place where we can't just take it that lightly because there are some roadblocks there. So I would കാരണം say ഒരു ബേൺ ഔട്ടിന്റെ സ്റ്റേജ് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഡയഗ്നോസിസ് ഓട്ടിസം ഡയഗ്നോസിസ് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. it's not anyone's problem, it's just a system problem. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മള് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. For a normal person, social communication പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's just introversion. Yeah, people think introvert. Introvert അല്ലെങ്കിൽ anxiety. So it is really hard to like explain it to someone and make them understand അത്ര എളുപ്പത്തിൽ. It needs a lot of digging in and ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് പോയാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവൂ. Go deep with lived experiences, talk to people who have been through it, and also when you are learning the subject, think about it in terms of not just the symptoms, what the symptoms are, but go into how much the symptoms are affecting this person and in an everyday life, and how long have you been going through all of this. Like was it there in childhood? Could you remember something that happened in childhood that is still valid, that all these symptoms that have been there from childhood till now? So I'm expecting more people will come into the field and it will get better, but for now we have to do the work ourselves. Yes. So yeah, go deep and learn about it. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us. ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്ക് വാസ് വെരി ഐ ഓപ്പണിംഗ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ റിലേറ്റ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, and a lot of people will get help they need. So thank you again for joining. Thank you.